Já viu episodio de Calos Mortes e fico com raiva do paciente? Teve a sensação de que ele estava se aproveitando das oportunidades que lhe eram dadas, desperdicando tempo, esforço e recursos financeiros? Bom, a história que você vai conhecer hoje pode ser mais perturbadora, trágica e revoltante de toda a série. Hoje, você vai entender como uma pessoa pode afundar tanto, mesmo tendo todas as chances de se salvar. Prepare-se para se aprofundar no caso de Sean Milliken, o homem que passava quase meia tonelada, controlado por traumas, compulsos e pela may biológica. Paciente que foi atendido pelo doctor. En quase desistir, que brinca com sua própria vida e se autodestruiu de maneira lenta e dolorosa. Mas, antes de julgá-lo, quero que você se coloque na posição dele. Imagine estar preso em corpo que não responde, refém de seus próprios traumas e de mais intensa forma de dependência emocional. E se você acredita que está pronto, permaneça até o final. Pois após essa história, você nunca mais verá hambúrguer da mesma forma. Mas antes, já arrasa com SU. Gostei. Se inscreva, ative o sininho e deixe nos comentários quem você considera o pior participante de Calos Mortes e agora. E a propósito, se você gosta do conteúdo do canal, utilize o cupom de Prado na Growth. Além de garantir SU desconto nos melhores suplementos disponíveis. Você contribui para que possamos continuar produzindo mais vídeos semanalmente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando uma pessoa atinge o peso de mais de 400 kg, não é possível simplesmente atribuir a culpa à preguiça ou a alimentação. Gostosa pra caramba. Esse tipo de número, quase representativo de uma destruição total, não surge do nada. Ele é erguido em silêncio, tijolo por tijolo, caloria por caloria, trauma por trauma. No que diz respeito a chamacan, essa construção foi extensa, complexa e quase imperceptível. Sean entrou no programa Quilos Mortes passando 919 Exato, quase meia tonelada de sofrimento contido em corpo que já não suportava mais. A primeira cena dele é impactante. Deitado e imóvel, dizendo que só consegue se arrastar a de beirada da cama. A categoria de imagem que não precisa de música triste. O silêncio já é ensurdecido. Porém, para compreender como ele chegou a esse ponto, precisamos retroceder no tempo. Desde a infância, ele lutava contra sentimentos que não conseguia entender. Quando eu era mais jovem, tinha muita dificuldade em gerenciar minhas emoções. Então, eu comia e, de repente, me sentia muito melhor. No entanto, sua mente estava sendo oprimida por algo ainda mais pesado do que seu próprio corpo. Chan afirmo que seu pai era abusivo. Não no sentido de que meu pai era severo. A categoria de abuso que causa marcas invisíveis e duradouras, como gritos, ameaças e intimidações. Quando meu pai ficava bravo, ele se aproximava de mim e começava a gritar. Ele me encaralava em canto. E eu temia o que poderia acontecer quando ele perdesse a cabeça. Uma criança que cresce se sentindo culpada pela raiva do pai tem duas alternativas. Desabar ou se anestesia. Zan opta pela segunda opção. E o anestésico era a comida. Com 9 anos, ele já tinha 68 kg. Os pais se separaram quando ele tinha 10 anos. E, em vez de alívio, sentiu ainda mais culpa. Eu tive a sensação de que era responsável. Assim, continuei usando a comida como forma de lidar com esse sentimento. A nesse ponto que a espiral realmente comica a girar. A partir deste ponto, uma das personagens mais controversas desta história, sua mãe, Renee, entra em cena. Uma mulher visivelmente exausta, emocionalmente ligada ao filho, que, sem perceber, acabou se tornando a principal responsável pelo colapso do chão. Já teve pessoas que me disseram que eu não deveria alimentá-lo apenas porque ele diz que está com fome, mas eu sou me. E quando o filho diz,
Mais estacom foam. Você deseja alimentar. Ren era o tipo de cuidadora que acreditava que amor era sempre concordar. A me que pensa que recusar milkshake é o mesmo que recusar carinho. E nesse ponto que tudo de anda. Sean descobriu que simplesmente dizer quero era suficiente para transformar fast food em efeito, pizza em aproveito, sorvete em anestesia. E, à medida que ele crescia e se expandia, o sistema AOSU redor simulava que tudo estava bem. A me cuidava, alimentava, lavava, trocava, mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo ou mesmo recusar suas demandas. Na adolescência, Sean chegou a pesar 181 kg. Mas o que mais o incomodava neo era o físico, e se sensação de estar desmoronando internamente. Entretanto, neo sem gain. Sean neo era ingenuo e estava ciente do que fazia. Tinha consciência de que estava se destruindo gradualmente, mas persistia em pedir mais. Mais comida, mais cuidado, mais desculpas. Sei que preciso emagrecer, mas neo consigo parar de comer. E então pedia hambúrguer, refrigerante, batata media e sanduíche de caramelo. A cena é dolorosa, mas também irritante, pois nesse ponto que surge o tom agradoce da história. Sean estava ciente, mas usava essa ciente para justificar o próximo erro. Era como se estivesse dizendo, sim, estou arruinando minha vida, mas me respeitam, estou sofrendo. Chegamos, então, ao ponto de ruptura. A escala de buscar ajuda do doctor. Na Houston, o sujeito que se assimilha a Jedi bariátrico sem paciência para drama e manipulação. Sean e sua me se transferem para Houston. Acontecimento épico, por assim dizer. Ele parta. Casa pela primeira vez muitos anos. Precisa da assistência da igreja para fazer a mudança. Uma logística de guerra para deslocar homem que, naquele instante, era quase uma estátua de sofrimento. Ao chegar ao hospital, já se percebe clima estranho. Cham aparenta estar tanto apático, como olhar distante desconectado. Doctor. Nal percebe imediatamente que ele não está ali por vontade própria. O melhor, tá, mas apenas o próximo incomodo. Como seu peso, é milagre que você ainda esteja vivo. Neste momento, você pode ser a pessoa mais pesada do mundo. Massa. Confirmado como 416 kg. O tipo de momento que deveria marcar uma virada. Porém, Sean apenas escuta. Como se estivesse ouvindo uma previsão do tempo. E o que acontece a seguir é quase uma brincadeira de mau gosto. Doctor. Nal apresenta o plano. Dieta de 800 calorias resultou em uma perda de 45 kg em 2 meses. Sean retorna para casa como museu. O que ele faz a seguir? Segue ganhando peso. Uma lição que os espectadores de Los Mortais já aprenderam é que nem sempre o fundo do pouco é o bastante. E no caso de Sean, parecia que quanto mais ele se afundava, mais à vontade ele ficava. Relicao como me permanecia a mesma. Com ela tentando ajudar sem desagradar, e ele buscando melhorar sem empenho. E os dias continuavam sem progresso, sem transformação, sem esperança. Porém o que vem a seguir é ainda mais desolador. Por fim, a relicao como me. O insucesso na dieta e o jogo psicológico com o doctor. Nala como ver incendio câmera lenta. Sabemos que vai desabar. Mas mesmo assim não conseguimos desviar o olhar. Após retornar de Houston, com a tarefa de emagrecer 45 kg. Sean como quer a fazer o contrário. A dieta de 800 calorias. Esse tornou, de acordo com me, muito difícil para ele. Em vez de seguir o plano rigorosamente, eles conqueram ajustar o cardápio. O seja, fizeram do jeito deles. O que Los Mortais é a fórmula perfeita para o desastre. Hoje, senti vontade de comer hambúrguer e eco que deveria poder apreciar a comida, mesmo que pouco. Essa frase,
por si so, sintetiza aquesto. Chan neo esteva spa. Il esteva a beira de morte mesmo assim, achava razoável cedera desejo, como seu corpo tivesse algum credito a. Mais para se approvator. Nesse meio tempo, sua me permanecia no mesmo dilema emocional. Queria ajudar. Porém neo queria enfrentar. Amava o filho. Porém já neo tinha certeza se o estava protegendo ou sufocando. 3 meses se passam e da segunda consulta como doctor. N. Chan deveria ter emagrecido, mas ao entrar no consultório. O melhor, ao ser emparado para dentro, o médico logo constata o desastre. Basta olhar para o rosto dele. Ex sabia, a mais sabia e nos, espectadores, também sabíamos. Ele afirmou que queria 2 meses atrás. Que emagrecis 45 kg, porém, atualmente, considero bastante difícil me mover. Doctor. Nal suspira de quel jeito característico dele. Neo arriva, e saco. Ele está diante de paciente que tem todas as condições para dar herado. Doctor. Nal estima que ele ganhou entre 20 e 40 kg em 2 meses. Outras palavras, quando deveria ter perdido, Chan simplesmente fundu mais rápido. O médico enteo faz o anúncio. Se enviar o Chan para casa, é bem provável que nunca mais o veja. E como esse faz último recurso, opta por internar Chan, de forma imediata. Agora aqui é necessário intervalo. Quando a maioria dos pacientes é internada, eles compreendem que isso representa uma oportunidade concreta de sobrevivência. Porém, Chan reage como se fosse uma punição sem motivo. Porém, tudo isso parece bastante injusto. Neo razão para permanecer no hospital, distante de minha casa e de minha cama. Mas uma evidência de que Chan neo buscava ajuda. Mas sim conforto. Doctor. Inicia o tratamento hospitalar com uma dieta restrita de 800 calorias. Nada de comida rápida ou qualquer outro tipo de besteira. E sabe o que mais? Chan perde peso. Muito e de forma rápida. Em pouco tempo, já havia perdido quase 90 kg. Porém, o momento mais revoltante acontece quando ele recebe alta do hospital. Apesar do progresso, Chan comica a esse queixer do esforço, de rotina e das demandas. Nesse momento, a May tenta ajudar, incentivando-o a praticar exercícios, melhorando sua alimentação e mesmo brigando com ele. Porém, já era tarde. Zan havia passado a vida inteira gerenciando seu próprio colapso. Ele neo queria abrir mão disso. Se acha que vamos aumentar as repetições, pois só estamos fazendo 10. Neo é possível aumentar mais. Tant você mesmo. Essa conversa sintetiza a relação entre os dois. Ela implorando, ele negando, ela lutando para se salvar, ele arrastando-a de volta para o fundo. A nesse ponto que Dr. Agora entende que a questão é apenas calórica, mas também psicológica, emocional e relacional. Ele convoca psicólogo. E finalmente alguém vai analisar a relação doença entre mãe e filho. Durante a sessão, Chan confirma o que todos já suspeitavam. E sua me também reconhece o evidente. Mas isso realmente faz diferença? Chan simula comprometimento, diz que vai mudar, que agora será diferente. Mas então ocorre visita de nutricionista e, novamente, o antigo padrão se manifesta. Em seguida, chega o fisioterapeuta e a reaqueo é a mesma. A equipe sai decepcionada. Ele rejeita ajuda como se recusas convite para lavar a luca, sem remorso, sem peso. Chan a levado urgentemente ao hospital com dores no peito meses após o inicio do tratamento. Porém, Dr. Nal, com sua experiência, percebe na hora. Aquilo parece uma de culpa. Ele solicita a realização de exames e confirma. Neo se trata de ataque cardíaco, mas de manipulação emocional.
Sean, realismos diversos exames e neo hanada de era do com você. Excito o feito de que você precisa perder mais peso. A verdade absoluta. O que zan desejava era fugir de responsabilidade. Porém, desta vez doctor. Ele estava impatient e por isso, encerra a exico e mandou para casa. Porém, desta vez, com algo distinto. Psicólogo e aviso serios. Após manipulações, recaídas e tentativas frustradas de culpar o mundo todo, menos a si mesmo. O paciente parecia ter chegado a ponto crucial. E por meio da primeira vez ele começava a mostrar algo semelhante à consciência. Neo se tratava exatamente de arrependimento, mas de uma exausto de si mesmo. No fundo, eu sei que poderia me esforçar mais e desejo ter uma vida. Pois sem ela sinto que neo va sobreviver. Uma declaração impactante que soa quase como pedido. Porém originada de alguém que anteriormente preferiu palavras eloquentes sem concretizar nada em termos de que. Porém, algo comica a mudar. Depois de visita do psicólogo e de bronca do doctor. Sean passa mais 2 meses lutando para sobreviver. Resoluto. Nesta ocasião, o peso comica a diminuir de feito. Ele retorna ao hospital para uma nova avaliação, e o peso registrado na balança surpreende ao médico. 288 kg. O que representa uma perda de quase 140 kg desde o início. E pela primeira vez na temporada, Sean cora de verdade. Neo por dor ou manipulação, mas por alivio. Sua me também cora, neo apenas pela conquista do filho, mas porque, por instante, presentia algo inédito, a vontade de viver. Parecia que o garoto consumido por anos de trauma finalmente havia ressurgido. E ela tinha razão. Apesar de todas as recaídas, realmente havia dado o primeiro passo significativo rumo a uma vida diferente. A cirurgia é realizada com risco muito alto de falha. O próprio doctor. Na reconhece que chau era dos pacientes mais passados e delicados que ele já havia operado. Porém, ao final, tudo correu bem e a cirurgia foi bem sucedida. Agora inicia a segunda fase, a mais desafiadora. Sustentar o progresso fora do hospital. E, surpreendentemente, Sean comica a fazer isso. Ele retorna para casa. Altera sua rotina e comica a se. Melhorar sua alimentação, praticar exercícios físicos, mesmo com resistência, e começar a ser de cama com mais regularidade. Está começando a me adaptar a todas as mudanças, e está contente porque a vontade de comer neo está tão intensa. O milagre que o doctor. Nal parecia finalmente se concretizar após episódios repetidos. A me, por outro lado, também se transforma. Agora, ela exige mais, incentiva mais. Diz neo quando é necessário e neo dizia antes. Me e filho estavam no mesmo time pela primeira vez. Porém, como o próprio titulo des roteiro já denuncia, isso neo é conto com final feliz. Meses depois, Sean está com 206 kg. É feito monumental, com mais de 200 kg perdidos desde o comico de jornada. Doctor. Agora fica surpreso. Mas a vida às vezes é tão cruel que nem os roteiristas de reality show conseguem imaginar. A nesse período que René a disse e, pouco depois, ela feliz. A mulher que dedicou sua vida a cuidar do filho que sofreu foi criticada e acusada de ser cúmplice da situação. Exatamente quando Sean iniciava a melhorar, ela desaparece. Sean entra em luto silencioso, retoma a vida solitária e enfrenta o mundo sem suporte. No entanto, ele persiste, mantém-se tratamento e faz o que pode, repetindo quase como a mantra que neo permitira que tudo desmorone. Poucos meses após o falecimento de Mais, chau hospitalizado novamente. Desta vez devido a uma infecção grave, uma condição que qualquer outro corpo talvez pudesse ser tratada. Porém, corpo que esteve à beira de falência orgânica por anos, é letal. Shane feliz Houston, aos 29 anos, sozinho hospital,
Após perder mais e depois de finalmente iniciar o processo de autodescoberta sobre quem poderia ter sido. O canal que exibe o programa publicou comunicado informando que Sean ainda estava tratamento, buscando uma vida melhor. No entanto, a realidade é que, quando René faleceu, uma parte de Sean também se foi. E quando ela finalmente decidiu viver, o tempo já havia passado. Essa foi uma das últimas declarações dele no programa. E machuca. Dói porque Sean não era saboteur. Era ser humano ferido, repleto de traumas, excessivamente mimado por quem amava e precocemente abandonado por quem deveria protegê-lo. Porém, isso não altera o feito de que ele teve muitas oportunidades e quase todas foram desperdiçadas. So como a mudar quando já não havia mais tempo. E por isso que o caso de Sean Milliken continua sendo dos mais trágicos de los mortais. Pois ilustra como nem sempre há tempo e como o vício, seja comida, conforto ou desculpas, e dos maiores obstáculos a recuperação. Mas e ai? Qual é a sua opinião sobre o caso de Sean Carlos? Ele teria oportunidade se a mais esta vez ao seu lado? Ou se era o destino dele? Comente abaixo se você lo ataque. E deixe emoji para que eu possa agradecer depois. Então é isso, vou encerrar por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.